e acquistare. E poi c'è lo step anche successivo, perché poi il sommelier, quello che vende al banco, bar, eccetera, vende al consumatore finale. Quindi c'è tutto questo passaggio che secondo me Lorenzo può spiegare anche bene. Tra l'altro un sommelier comunque nei ristoranti abbastanza di alto livello, e anche per capire com'è la percezione, no? In un wine bar la percezione magari di vino naturale viene vista in una maniera, in un ristorante privato, passatemi il termine, viene vista in un'altra maniera. Salve a tutti. La cosa principale secondo me è un fattore di innamoramento, di pancia, cioè quando stai in mezzo ai tavoli sicuramente è la parte più bella, perché sei te stesso e la scelta che tu fai è molto personale, almeno per il sottoscritto era così, e quindi si cercava di dare un'interpretazione personale del tuo bagaglio culturale, no? Di quello che vai in giro nei tuoi viaggi, ovviamente in Francia, ma anche in altre parti d'Europa, in Italia, lungo, no? Il tuo percorso. E questo è un bagaglio che tu ti porti dietro stretto e lo doni quasi, no? al cliente quando si siede di fronte a te, che si aspetta sempre, no? un qualcosa in più, no? quella ricerca fatta, quell'emozione che riesce a trasferire. Dalla parte della gente non è proprio così un innamoramento a prima vista, ecco, è un po' più difficile, perché ti scontri con ristoratori non sempre aperti, quindi non sempre vogliosi di vedere cose nuove. Soprattutto, Angelo diceva prima, c'erano due, no? Io li ho selezionati in due parti di ristorazione, cioè quella un po' più âgée, un po' più vecchia, e quella nuova, come potete essere voi che siete qui oggi a vedere una cosa, no? Un format nuovo di degustazione, di assaggi. Quella vecchia è ferma, no? nel suo concept, nei suoi vini, cioè il cliente mi chiede questo, quindi io ce l'ho, lo prendo, punto e basta. Tutto ciò che è nuovo è il male. E questo andava bene forse fino a qualche anno fa, oggi il mondo va avanti e succede qualche cos'altro fuori dalla finestra, no? I vini naturali in questo caso sono in grandissima ascesa. La grande verità è che il movimento è già forte, in realtà i numeri sono ancora un pochino bassi rispetto a quello che poi è il mondo del vino, il mercato del vino, no? Però la strada è quella, il trend è quello, quindi oggi chi inizia a metterci il naso dentro e la bocca, domani sarà quello più formato, anche perché la parte di bio, no, che sta venendo fuori è una parte molto grossa, quindi poi dentro ci andranno tutti. Riuscire a separare quelli seri da quelli no, lo riusciamo a fare solo noi. Si riuscirà a fare solo ed esclusivamente con formazione, degustazione e basta. No, infatti secondo me un aspetto importante è proprio la capacità e la professionalità dei produttori in generale, cioè, perché quando hai a che fare, parli con una persona che tanto comunque a prescindere non entra nell'ottica e dice ma tanto come la risposta è quella che io compro quello che mi chiedono, mi chiedono questo, io lo compro. Io dico allora tanto vale, cioè nel senso, c'è anche un mestiere, quando, dopo quando non te lo chiedono più, tu non sai cosa fare. E quindi vedi questi posti che no, vanno e vengono, invece un po' più diciamo di lungimiranza è proporre, no? Quindi essere noi sempre a dare l'innovazione, a fare formazione al nostro cliente, e quindi il nostro cliente ci vedrà come, cioè, vado da Luca, da Massimo, da Giovanni perché mi fa star bene, mi fa sempre assaggiare le cose nuove, quindi è una forma di fidelizzazione che noi andiamo a fare. Infatti secondo me anche uno step ulteriore è la preparazione dell'agente, comunque anche lì mi piace più chiamarlo comunque collaboratore di azienda, perché comunque non è più prendere ordini e basta, ma è, come dici tu, capire, far assaggiare, ma guarda che, cioè, proprio ottenere la fiducia con
la ricerca della professionalità, che secondo me molto spesso può capitare in questo Su anno. Milano è una piazza molto formale, cioè il livello è molto alto. Però adesso nella bassa, da dove vengo io, c'è ancora, non so, a volte mi mette a ridere perché vedi gli annunci, no? Cioè cercasi un barista o che sappia fare colazioni e aperitivo. Cioè io mi chiedo, cazzo, il bar è tuo, ma perché devi prendere uno che sa? No, poi questo domani va via, magari è fatto bravo, magari è un fenomeno e ti fa, no? Cioè super buffet, selezione vini, poi questo va via e tu cosa fai? Ne cerchi un altro uguale. Cioè, la mentalità del ristoratore è quella, cioè che non c'è quello di fare formazione, ma di prendere uno che sia bravo a. Ma poi questo va via e tu non hai creato nulla, no? E sei sempre punto a capo. Cioè, Sì, poi è anche vero che magari tu investi in formazione e cosa via lo stesso. No, però, cioè, io lo so come spiegare, però secondo me la televisione cioè molti ragazzi che hanno lavorato nella sommelier in quel periodo, in quegli anni, cioè oggi sono tutti, cioè uno le sommelier di Londra, cioè sono tutti, c'è una sopra la Stella Spadasiago, Igor, cioè tutta gente che poi dopo la stimoli, no? Non vuol dire perché se domani vai via e ti ho insegnato, cioè che no, non serve. Il mio lavoro è quello, se io sono lì e sono io che il locale è il mio, sono comunque responsabile, cioè è il mio lavoro fare formazione, perché io voglio che se mi giro e tu mi fai un ordine e mando lui, cioè deve venire da te questo se vengo io, capito? Allora lì funziona tutto il servizio. E allora quello è il bello, perché cioè, sono sfigato, vengo lì, se ci siete bene, se c'è quell'altro, no? Cioè non mi dà lo stesso. Infatti la visione deve essere quella del ristoratore, nel senso che il ristoratore deve avere un'idea, come dici tu, sono d'accordo con quello che tu dici. Ma se io ristoratore ho un'idea e quindi assaggio, se i ragazzi che vengono a lavorare da me io posso anche formarli, vanno via, pazienza, però nel frattempo io rimango me stessa nel mio ristorante. Cioè lo standard deve essere quello, cioè sono io in primis che ho il ristorante che mi devo formare. Perché poi dopo no, cioè, succede che oggi vengo da te, poi ci vengo tra 2 mesi con amici, dico cazzo è stato benissimo lì, andiamo lì che si sta molto bene, poi arriviamo, facciamo una devo essere io figurazza. capace di trasmettere quello che io penso ai miei collaboratori. Secondo me questo è fondamentale ed è una cosa molto difficile. Adesso ripeto, su Milano sicuramente lo standard è molto più alto, da noi cioè, come parlare di astronavi, UFO e no, cose del genere. Cioè da noi c'è ancora il sommelier, no? Pago uno che stappi le bottiglie, no? Quando hai senti come paghi uno deserto. Perché se paghi quello vuol dire che magari ti chiede l'aperitivo quando uno entra e già gli è venuto un bicchiere in più. Il vino lo prende a tavola, il distillato, il vino a dessert gliene chiesto. Non avevo tempo perché portavi i piatti. Se pagavi uno, cioè a fine serata, no? Magari che so, 300-400 euro in più li hai tirati su, no? E a fine anno non te lo sei pagato. Uno che fa solo quello e che se no al cliente ti dice il bicchiere di vino e subito viene a chiedergli se ne vuole un altro. Cioè, secondo me sono ragionamenti che nella formazione si devono essere, poi dopo è chiaro che le dinamiche sono varie, però Direi che adesso possiamo passare alla degustazione. Grazie a Lorenzo. I've been lucky enough to come here for a day to have a chat. I want to say thank you to Francesco and Andrea and Andrea for inviting me. Very happy to be here. We are in a very busy time home in Copenhagen where I live because we are opening a restaurant in hopefully in a month or so. So it's nice to get away for a few hours. Take some wine. And I wanted to come and
talk a little bit about, of course, wine and the wines we work with and the people we work with. It can be something that can be over in half an hour or so if you want to, or in a better way if you want to be a part of it. Please have a chat and ask questions, and we can talk a little bit, and then we can do it a little bit longer. Quindi se qualcuno avesse delle domande durante diciamo, la conferenza, senta proprio aperto di poterle porre a Mats, perché è venuto qua proprio per avere una chiacchierata, quindi una cosa che di per sé di base, se non ci fossero interventi, durerebbe una mezz'oretta, ma in realtà potrebbe andare molto più avanti, anche un'oretta se vogliamo. Questo dipende da quanto voi magari avete curiosità di chiedere nel caso. Se parla piano, Mats, ce la facciamo. My Italian is unfortunately not so good, so I have to do it in English. I have an Italian girlfriend, but she hasn't trained me enough yet. Yes, so I wanted to talk a little bit about a few different things. I wanted to first show some wines. These are wines from a few different places, very different wines, but all wines from producers and farmers that we and me have worked with for several years, and I think they all have something in common, which I think you can make up your own mind about when you taste them. And then I wanted to also talk a little bit about natural wine, or the scene of natural wine, and the definition of what is natural wine. Because I can make up my own mind whether it's a good wine or not, but there's no real truth about natural wine. And at home at Noma, I choose to only work with good wines. Some are relatively clear, some are very cloudy, and some are smells very fresh and pure and clean, and some smell a little bit more funky. And I've spent a lot of time to figure out for myself and also for our restaurant and for our whole team how we can show this to our guests. Because especially in the beginning, especially some years ago, it was very challenging, to explain this to guests. We have guests coming from all over the world. Not that many Italians, but people even from Spain, and from Korea, and from Japan, and from the States, and from Germany, and everywhere else. A few Danes also come. And so to try to explain to them what we're trying to do, and to free them from their very strict dogmatic rules of what is wine, what does it look like, and why is it cloudy, and why does it smell like this. And one of the things that we found out for sure, and this goes from, doesn't matter from what restaurant you work in or wine bar, is to free yourself from this very stereotypical role of a wine waiter or a sommelier, or today everybody's wine directors, and to try to go down and understand what is it that people are confused about, what is it that confuses them, and try to explain to them why the wine looks and smells and tastes like it does, and why they react the way they do. Because the first time a 55-year-old Swiss man tastes a skin macerated wine from Sicily, he's gonna think, what the fuck is this? This is not wine. This is not. It's not from Burgundy, and it's not from Bordeaux. So I cannot accept this. But I found out if you try to approach it in a different way, where you can really, in a good way, explain why it does, why it tastes and looks like it does, and why you serve it, also with the food, it's much easier for them to accept. Very similar to coffee, for instance, where we serve coffee in a very different way than many other places, which is also very difficult to accept, because everybody has a very strong opinion about what coffee looks like and tastes like.
especially here. And it's very much the same, and it was for a long time very, very struggling. We had quite a lot of angry guests, and Rene came to the point almost where he said, we need to change. We need to go back to something more approachable for people, because people were getting very upset about having all these stinky, strange wines. But then I think something happened about 3-4 years ago where we just got a lot better at explaining and communicating why we do things the way we do. And there's a much greater acceptance for it now. And I can see this spreading also throughout the whole city of Copenhagen, but also a lot of other places we work with and travel to. So it's not something that, is only for a small group of elite restaurants with staff that are, 40 staff dedicated only to working with this. It can be something that you can do in any place, any wine bar, any restaurant. But it's about accepting that you need to approach wine and wine communication in a different way. I chose to serve these wines with a blind. I know you've been tasting a lot of wines blind already today, so it's not because I want you to sit and guess. It's just to have an open mind when you taste. Everybody tasted the wines? Please. Please. Yeah. I saw a lot of sleepy eyes after lunch, so it's nice to have a glass of wine now. With the wines, it's not for you to guess, and it's not for me to explain about soil and age of wines, etc., etc. But it's just to give you some ideas of wines that we work with, and a little bit about some regions that's been important to me, discovering and being a part of spreading the good word about. The first wine, the white, is Chardonnay from Jura, from a couple, but most of all a woman named Peggy. She is a woman who farms and makes wine in Jura, in the southern part of Jura, together with her husband. But she's the one in control. And Jura has been a very important wine region for us. And it was something quite a for you as well. Yes, for me as well. Not for my sister. I don't know why. Oh, let's see. Jura is, as I think most of you know, it's a small home wine region who's been very important at some point and then forgotten for a long time. And I've been very lucky to be able to go there. Well, now I go a lot, 2, 3, 4 times a year for quite some years. But as a relatively young sommelier, taken there and introduced to a man named Stéphane Tissot. Comes from an old wine-growing family in Jura, in the central part in Arbois. And he really took me and showed me around and showed me a lot of wines. There are so many different styles of wine made in Jura, and also opened my eyes to how you could use it with food, because they are amazing food wines. And in recent years, there's been an explosion of really good producers. I mean, when I started to work with Stéphane Tissot, there was Stéphane Tissot, who was famous, internationally acknowledged as one of the leading farmers and also biodynamic farmers in Jura, and now there are many, many more. We work with about 30 different farmers, but he's been the most influential producer, and
Peggy also worked for Stefan, as many others have done. Peggy and her husband Jean-Pascal started in '99, I believe, in a small place in the Rotelier. It's where Julien Labbé lives, and Jean-François Galva, some other wine producers. And both of them come from a background where they worked with agriculture and viticulture. So they went to school and got taught all of the wrong things. Jean-Pascal is still a teacher there now, and Peggy is the much more open-minded and free-minded spirit, and she's really the one that are driving the wines forward. And in 2011, she decided to start to make her wines completely without adding sulfites. A wine named Éphémère, Chardonnay, and I wanted to show you her latest vintage of that, available now, which is from 2015. Io sono curioso per una cosa. Do you like it? Yes. Il vino, quando l'avete bevuto alla cieca, era diverso da come poi ve l'ha raccontato. Che nel senso, cosa vi aspettavate prima quando era duro e era. No, questo è non c'era. Questo è un vino. Cioè i vini che assaggiate adesso non fanno parte dei quadri. Mi potrebbe piacere, no? Potrebbe essere già un po' di si sente Ce la passi? So, one of the main arguments against natural wine is that natural wines are very generic. It's very difficult to differentiate. You don't have any variety characters. You can't identify what grape it comes from, and you can't identify where it's made. And I think, did anybody? It smells like Chardonnay, no? Yeah. From July. Easily, because the soil is very similar, and from south of Jura to Burgundy is 1 hour. So it's also one of the things that kind of annoys me a little bit. Still, a lot of journalists and a lot of wine writers and a lot of sommeliers say they still discard natural wine as a very generic drink. It's not even wine for them. It's something very generic, which I find very difficult to accept. It's very terroir-driven variety, but it's much, for me, purer and cleaner and more expressive and very conventionally farmed and made filtered salted Chardonnay. The other wine was the only Italian wine I wanted to. I chose today, which is very juicy, drinkable red wine from Sicily. The second one? Sorry? Second one, yes. And I think I didn't really think about it until I had a look just a few minutes ago at our old wine list, and the region with the most, the Italian region with the most wines on our wine list was actually Sicily as well. And I think because there's a lot of people there able to and willing to do something different. There's a lot of young people doing some really interesting things. They're more free of traditions bound here in the north. And this is really juicy
but also complex red wine from a small family operation in La Moresca. I think he's even from the north. He worked as a wine merchant in Belgium for some years, and wanted to move back to Italy and moved to Sicily, in the middle of nowhere in central Sicily, where he took over old estates. Maybe not with the primary idea of only making wine, but making polyculture. He farmed amazing olives, some very amazing olive varieties called Muresca. This is an olive variety. And his main passion, which is tomatoes, and then he also makes some really good wines. His name is Filippo. They started in 2000, so it's almost 20 years now. A group of part of a group of producers that I was introduced to about 7-8 years ago, together with another producer in Vigno and a few others that came up in that same period. And Nero Capitano, which is Frappato, 100%, is the wine that I like the most because it's the lightest, it's with the lowest extraction and maceration time, and something that we can also use for our food and that we like to drink. Do you like these wines? Do you have any questions? Do you want to talk about anything or?